Naam sadakta, ni matumaini yangu kwamba mtazamaji wangu upo salama. Karibu ni kupashe yale ambayo yameweza kujiri katika taifa lako tukufu. Mimi nafahamika kama Mr. Eagle 8. Mtazamaji, muungano wa wafanyakazi umeweza kuandamana hapa nchini wakitaka Bwana William Samoei Ruto aweze kusitisha ule mchakato wa kuweza kuwatoa Wakenya housing levy, ama ukipenda wa kuwatoza Wakenya housing levy kila mwezi, pamoja na kuweza kurejesha zile pesa ambazo wamekuwa wakiwanyoa Wakenya in the name it kwamba watakuja kujengea nyumba za bei nafuu. Muungano huo wa wafanyakazi wa hapa nchini pamoja na muungano wa wafanyakazi wa vyuo vikuu wanasema kwamba serikali inatumia nafasi hiyo kuweza kuwahujumu wafanyakazi ambao unapata kwamba at the end of the month wanaelekea nyumbani wakiwa hawana hata pesa ambazo zitatosha maybe kuweza kufanya biashara kule nyumbani, kuweza kujenga nyumba, kukodisha shamba angalau waweze kulima, pamoja na kuweza kuwachukua wanao shuleni. Karibu niweze kukumegea mengi tena zaidi yale ambayo wameweza kuyasema kuhusiana na kutaka William Samoei Ruto aachane kabisa na kuweza kuwanyoa wafanyakazi hapa nchini. Jinsi ambavyo nilikufahamisha, langu jina nafahamika kama Mr. Eagle 8. Tafadhali kama haujaweza kupiga subscription, nikirejelea kama wewe ni mgeni, chukua sekunde yako moja uweze kupiga subscription. Ukishapiga subscription, tafadhali bonyeza kengele. Bila shaka ukishabonyeza kengele, bila shaka utakuwa umejiandikishia nafasi mzuri kabisa ya kuweza kupokea matukio yetu pindi tu tunapoyapakia hewani. Unaniona mtazamaji wangu? Angry workers unions protest demanding refund of housing levy deductions. Unanielewa? Muungano wa wafanyakazi hapa nchini, waachana na huu muungano ambao Bwana Atuli anasimamia. Ule ambao Bwana Atuli anasimamia ni wakotu, na huu ni workers union, yani muungano wa wafanyakazi hapa nchini. Umeweza kuandamana wakitaka kwamba wananchi warejeshewe matozo yao ya hela ambayo walikuwa wametozwa na serikali in the name it kwamba serikali inataka kujenga nyumba za bei nafuu. Na muungano huu wa wafanyakazi, mtazamaji wangu, wanaandamana baada ya mahakama ambayo ilikuwa inaongozwa naye Jaji David Majanja kuweza kusema kwamba ile housing levy ambayo William Samoei Ruto aliweza kuileta kuwatoza Wakenya 1.5% kila mwezi ya mshahara wao ili kuweza kuenda katika hazina ya serikali kujenga nyumba za bei nafuu, it's unconstitutional. Lakini sasa baada ya mahakama hata hivyo kusema hivyo, bado serikali insist kwamba yeyote yule ambaye atakuja kupatikana kwamba hawalipi housing levy mtakuja kunyolewa. Sikiliza. Workers Union through the Trade Union Congress of Kenya protested wanting the government to refund a housing levy already deducted from salaries. Sasa hivi wataki kusikiza ngojera zozote. As long as kitu ambacho kinaitwa mahakama iliweza kusema kwamba ile housing levy it's unconstitutional, sasa serikali inapaswa kuweza kurejesha zile pesa ambazo wamekuwa wakiwatoza Wakenya hapa nchini. Hebu hesabu kuanzia mwezi wa 6 mpaka sasa hivi mwezi wa 12. Je, umeweza kutolewa pesa ngapi? Hizo pesa ukiweza kupewa utakuwa umenunua hata ng'ombe, mtazamaji wangu. The unions also want the government and employers to stop further deductions of the housing levy with immediate effect. Kenya Universities Staff Unions KUSU Secretary General Charles Mukwana said workers have suffered because of the housing levy. Kando na muungano huu wa wafanyakazi, mtazamaji wangu, muungano wa wafanyakazi wa vyuo vikuu ambao unafahamika kama KUSU, I think KUSU ni Kenya University Staff Unions, anasema kwamba hii housing levy imeweza kuwafanya Wakenya kuweza kuteseka. Unakuta kwamba Mkenya at the end of the month anaelekea nyumbani bila hela yoyote. Na nielewa mtazamaji wangu. Na hivyo basi wanataka
huu mchakato wa kuweza kuwatoza wa Kenya housing levy uweze kusitishwa mara moja bila ya kupingana. Workers cannot continue being beach of burden for all Kenyans to pump up houses for others even where they have not been told they want houses. It is unfair. It is unconstitutional and an unnecessary burden to Kenyan workers, Dr. Mkwana said. Unajua, unakuta kwamba mtazamaji wangu, wananchi hawakuweza kupewa kitu ambacho kinaitwa public participation. Hamukuweza kufundishwa kwamba iwapo mtakuja kupata hizi nyumba ambazo wamekuwa wakisema kwamba Wakenya watapata. Na nielewa. So, serikali yeye walianza kutoza Wakenya pesa bila ya kuambia kwamba pesa zake ambazo unatolewa zitakuja kujenga nyumba alafu kuja kuipata. Na nielewa. Na ndio hii sasa hao wasimamizi wa wafanyakazi wanalamika wakisema kwamba it's unconstitutional because Kenyans were never taught, hawakufundishwa jinsi ambavyo mradi huu utakuja kuwafaidi. Licha kwamba Bwana William Samoei Ruto amekuwa akiimbaimba kwamba mradi huu wa housing levy umeweza kuajiri vijana zaidi ya 150,000, yani 150,000 Kenyan youths ambao wanachapa kazi hii ya mjengo hapa nchini. Ambapo hata mimi nauliza, mimi sijaona watu wakichapa mjengo. Hapa jijini Nairobi sijaweza kuona hawa watu ambao wanasema eti kwamba wameweza kuajiriwa zaidi ya 150 wakichapa kazi. Sijaweza kuwaona wakichapa kazi hiyo yoyote. Kuhusu Secretary General faulted the court for giving a 45-day window to the government before its orders can take effect. The housing levy is the Financial Act 2023. The housing levy in the Financial Act 2023 is either constitutional or unconstitutional, and there is no middle ground. We urge that the unconstitutionality should begin from the day the levy is declared unconstitutional. Huyu anasema kwamba kutolewa ama kuachwa kwa kutolewa kwa Wakenya ama kuachwa kwa kutozwa kwa Wakenya hizi hela zina ama unafaa kuanza wakati ule mahakama iliweza kutangaza kwamba now this thing is unconstitutional. So wale ambao walikuwa wamefika kutolewa hela zao, serikali inapaswa kuweza kurejesha. Huyo ni Bwana Mkwana ambaye ni Secretary General wa wafanyakazi wa vyuo vikuu akisema hayo. Na nielewa mtazamaji wangu, amesema kwamba serikali inafaa kuacha tabia ya kuweza kuwatoza Wakenya pesa bila hata ya kuweza kuwashirikisha kama iwapo wanataka waweze kutozwa ama bado. Na nielewa, tunaelewa kwamba ile housing levy ama ukipenda hii housing levy ya tax iliweza kuletwa katika hii bajeti ya 2023 na Bwana Ukio Mtata pamoja na mashirika mengine kama vile Kenya Medical and Practitioners, a Dentist, and the Kenya Union of Clinical Officers and the Kenya Union of Nurses went to court to seek redress against the Treasury Cabinet Secretary and other 4 agencies over the Act of 2023 Finance Act. High Court bench comprising of Justice David Majanja, Christine Meoli, and Lawrence Mugambi declared the 1.5% housing levy unconstitutional. Justice Majanja, in his ruling, said the government had not provided a rational explanation on why it had imposed the housing levy only on workers with employment in the formal sectors. Na nielewa. So, nimeweza kukuelezea yale mashirika ambayo yaliweza kuenda mahakamani wakiwa wanataka kwamba hii housing levy ikuwe scrapped. Na nielewa. Na katika uamuzi ambao David Majanja jaji aliweza kutoa kutoka kule mahakamani, aliweza kutueleza kwamba serikali haikuweza kutoa sababu ambayo waliweza kuamua kuwatoza Wakenya ambao wameweza kuajiriwa pekee katika kampuni ama serikali pesa za housing levy na kuweza kuwatenga Wakenya wengine ambao maybe wanafanya kazi ya mzega, ni wachuuzi, wanauza njugu, wanauza maembe, wanakata mama mboga, wanakata sukuma. Mahakama iliweza kuuliza mbona wale ambao hawajaweza kuajiriwa waliweza kutengwa, alafu serikali inasema kwamba hao ambao wameweza kuajiriwa ndio watakuja kunufaika peke yake.
Anyway, hawa wafanyakazi, mtazamaji wangu, wafanyakazi, wasimamizi wa wafanyakazi, kipindi ambapo walikuwa wanaandamana, waliweza kuzungumza na wanahabari hapa nchini na kuweza kutuachia ujumbe kama huu. The levies should be stopped forthwith. It is unconstitutional. That's what the court said. It's an illegality. That's what the court said. There was no public participation. We, the key stakeholders, were never ever asked of our views. And all these things are in our constitution. And therefore, if they were not followed, that's the reason why the whole thing was found unconstitutional. It will be mischief for the government or for any government right to the employers and tell them that they continue deducting despite that order. Because then those who are going to have irreparable damages in this particular scenario are actually workers. Because then we went to court for the aspect of because of the injury and the pain we are experiencing by this deduction. Vile mtazamaji wangu, kando na hawa watetezi wa Wakenya, Kenya Union of Nurses, pamoja na watu wengine, pamoja na hawa wasimamizi wa wafanyakazi kuweza kuandamana na kutoa ujumbe kama huu ambao umeweza kusikia mtazamaji wangu, wa kuweza kupingana na hatua ya serikali kuendeleza mchakato wa kuwatoza Wakenya matozo ya housing levy. Kinara wa muungano wa AZIMIO Umoja wa Kenya, Baba Raila Amolo Odinga, aliweza kuomba makampuni pamoja na mashirika ya serikali kuacha kutoza Wakenya housing levy mara moja, kwa sababu it's unconstitutional. Na nielewa, it's unconstitutional. Hivyo basi mchakato huo unafaa kusitishwa mara moja. Sauti yake Raila. The court pronounced itself on this matter yesterday. And that is unconstitutional. And therefore, even though they say there's a stay, my view is that the matter still remains unconstitutional. And therefore, I would urge all the employers to immediately stop paying anything, because you'll be acting unconstitutionally. Na unajua mtazamaji wangu, serikali iliweza kutishia makampuni pamoja na mashirika ya serikali kwamba iwapo hawataweza kuwatoza Wakenya housing levy, license zao za operation zitakuja kutupiliwa mbali. Hiyo ni intimidation pamoja na dictatorship. Na nielewa mtazamaji wangu, licha kwamba mahakama kuweza kutupilia mbali agizo lile la collection of housing levy. Wazo lako mtazamaji ni lipi? Wakenya watakuja kupata uhuru ama tuvumilie tu tunyolewe kwa hii miaka 5? Sema nasi na rejea na mengi tena zaidi.